mzungu alikuja akapata mali Kenya. Sasa tena mmekuja mnataka kupata huyo mzungu mali yenye iko Kenya na ambayo ni yetu. Tukakuta mkono mmoja ifanye. Hii mkono inasonga upande hii. So alinishika. Kanambia, "Who are you? Where you coming from? Do you have a passport? Do you have an ID? Do you have a..." Sometimes I even think, okay, ningeomba tu kama it's a wish, ningezaliwa tu nikiwa black. If keeping time was a person. Hey, looking good as always. Thank you. Welcome back once again. Leo ni ile siku. Umeona vile huyu jamaa ame keep time. Nadhani saa zingine si unajua African time inakaa yake si African time, but anyway wacha tumjue, wacha introduce to get kujua who this guy is. So karibuni, as we know who he is. Let us know you. Okay, by the name I go with Lashkal or Wicha. I'm very humbled and I'm very honored for you to, for me being your guest here. It's very, very, it means a lot to me. Yeah. So I think I've been going through a lot, and I need to share. I need the world to know what has go through. Yeah. Okay. Before we get to know your story, just let us know you as you. Like, where do you come from? All those details. Okay. I was schooled at Mombasa, with Genjoni Primary School. Tuachana hiyo maneno kwanza ya kizungu, tuongee Kiswahili cause right now we are in Kenya, you know, and our biggest fans ni sisi wenyewe Kenyans. True. So yeah. At least we can need dictionaries chini. Let's go back to our Kenyan ways. Yeah. So uko easy na Kiswahili? Easy, cool. Kabisa. Good. Yeah. It feels good nikideal na mzungu tunaongea na Kiswahili. Yeah, some people call it a miracle. It is. Kupata mtu anaongea Kiswahili with this color, people don't expect. Unajua, they think we ni foreigner. Okay. Yeah. So now tell us, wacha tujue hii Kiswahili ulijulia wapi? Okay. It was tough. My father is Italian. Okay. My mother is Indian. Okay. So I had to learn Swahili the hard way. Nilikuwa na suppose ni learn ile tu lazima learn, because all my friends wote walikuwa wanaongea Kiswahili. Sikuwa na mtu yote mwenye anaweza ongelesha English. We were young that time. So ilibidi ni learn. So umezaliwa Kenya? Yeah, to start with. Kenya, yeah. Oh, umezaliwa Kenya, Mombasa. Yeah, so take us through that journey. Umekuwa na so many painful experiences. Yeah. Okay, life imekuwa funny sana. Because sometimes hii kala mpaka ina disown nyumbani kwetu. Because kama my grandfather alikuwa white. We had white watu watatu. Cousins, wenye ni white. Menipata. And both wote wanapitia the same thing. Discrimination. But the funny thing is, I think mimi ndio huonewa sana. Ama sijui kama wao wanafichaga white, sijui. Ilifika mpaka mahali shosho yangu. Sijui kama ni shosho yangu, mimi nilikuwa naambiwa sasa na familia. Shosho yangu ama gukangu, kuna vitu alikuwa supposed kuniachia. But kwa shosho yangu alikuwa na watu wengine blacks nje. Ilibidi sasa waanze kuleta discrimination kwa nyumba wakisema, mbona mnapatia mzungu mali? Mzungu alikuja akapata mali Kenya. Sasa tena mmekuja mnataka kupata huyo mzungu mali yenye iko Kenya na ambayo ni yetu. You get me? So fight ikatokea ikabidi move out. From now for sure. Yeah. Because ndio na mambo itaharibika. When you move out, life ikaenda smooth kidogo family kaanza.
Umenipata? So venye my grandfather venye alipass nini kidonda ikaamka. Kuamka kidonda kila mtu ni nani wanaona lashkalo. Umenipata? Kuona lashkalo wanaona ule msena alikuwa ameambiwa sijui mambo ya title deed, sijui gari, sijui nini, you know, like walikuwa wamefidio with a lot of things. Wakaanza kuniandama. Nika receive a phone call. Nikaambiwa tunaweza patana Nairobi. Inaitwa nini Roisam. Alsops. Before Alsop okay, before ijengo mpaka hiyo roundabout na nini. So, mimi nikasema ni sawa, we can meet, haina shida. Mimi na roho yangu safi. Okay, ni uncle yangu mmoja black. Okay. Mimi nikasema okay, sawa, we can come, naweza reconcile, at least nijue chenye sijui na mimi nikuambie chenye ujui na ujue. Umenipata? So, venye nilishuka tuko mat, kushuka tu hivi, mimi nilisikia nimeko kwa ngunia. Ile kuvalishwa. It was around saa 3 ya usiku. As I can remember. Because bleed almost 3 to 4 hours kama sikosei. Wait, umeko kwa ngunia? Hakuna public hospital hapo. So how did you start to bleed? Okay. Venye nilieko kwa ngunia, mimi sijui nini inaendelea. Umenipata? Ile kuresist. Nilisikia kisu. Nimekatwa. Okay, my hand yenye nilikuwa na resist nayo nikakuta ifani. You got ile umekatwa mkono? Venye nilikuwa naenda kujiprotect ile nini najaribu kujiprotect ile kindani. Nikakuta mkono mmoja ifani. Hii mkono inasonga upande hii. So venye nilikatwa hii mkono ikakuja upande hii. So I was like, need tena mkono yangu imefanya. Alafu clean cut hausikiagi. Unasikia kitu imepita tu. So I was like, nini imehappen? Mkono yangu ifunction, sijui nini inafanya. Kujiguza nasikia niko wet, like all over. Umenipata? Wale wasee venye waligundua hivyo, ni kama walipata tension ama sijui ni nini wakatoroka. I don't know if walidhani wameniua, sijui mentality yao ilikuwa ni aje. So mimi venye niliachwa hapo chini, sina jaribu kujitoa bado. Sijazoea kutumia mkono. So najaribu kutoa ile ngunia itoki. Umenipata? Nikang'ang'ana. Nikafika place nikaanza kuona giza. Like giza, you know, it's my left hand, arteries zote ziko hapo. You got me? So, okay, kuna arteries ziko hapa, hazistahili kuinterfere. Ukikatwa within, hata I was lucky, because I think ile hood nilikuwa nimevaa ndio ilinisaidia. Vile nilitoa nitago nini? Hii stuff ya hood, kuna ile kamshipi. Hiyo string like. Nilitoa, nikafunga mkono. Venye sana nilimanage, nikafunga. So sahi wamekumuvisha kutoka mahali walikuwekea ngunia ama kwa same spot? Niko chini sasa kuko hiyo nini hiyo flyover niko chini wamenitupa huko chini. Sijielewi. Chini ni highway, huko ni highway, sijui nitatokea wapi, you know. I had to trek bado na plane. Nilipata. But thank God good Samaritans wakatokea. Na hapo ndio nilikuwa safe. And walikuja after kitu 3 to 4 hours. Mimi kufika hosi nika pass out. You are bleed mostly. Ndio nikajipata hosi sasa. Like nimeko madawa nini. Nimefanyia first aid. Anajaribu kunishona. Unfortunately hawakuweza because tendons zilikuwa swollen. Kwenye walikatia hawakukata. Kama ingekuwa ni hapa ingeshona vizuri. Shida ni hapa. Wakishika na shindano inarudi ndani. Tendon is a very soft, sijui kuelezea. Ukiguza inarudi ndani. Get. So wakajaribu. I went the first surgery, second, third, fourth, fifth, nikachoka. Nikasema nitakuwa naenda theater every time kunikufisha. Nikaachana nayo. But I really knew jamaa ameniset up. Sorry for that. Sasa at this point simko mlogea na simu? He didn't even try to call ama kitu kama hiyo ama. Simu sijui ilienda wapi. Watu wamechukua simu. Sijui hata kama ilichukuliwa ama ilianguka. I don't know. Sijui kitu ili happen tu mbio. Sikujua hata nikifika hosi sikuwa najijua vizuri kabisa. Nilikuwa na blood count yangu ilikuwa low. Normal inakuwa
14. Yangu ilikuwa around 5 blood count. So nilikuwa naona heaven. Ulikuwa nini? Nilikuwa nisha give up. At least uliona heaven. Anyway, so pole for that mazi. Saa zingine watu tunacheka tu nini yoyote, but it sounds painful, especially ukijua ni relative wako. So this uncle ni nani? Ni brother matako? Ni brother ya mamangu, different father, but same mother. Okay. Yeah. No, you know, natrai kuimagine. Sasa wewe unakujia wapi kwa life yake? Anaona nikaa kuna kitu ta inherit ama? Yeah, okay. Ni vile tusiwezi ingia details sana na familia yao. Yeah. But kulikuwa na issues before sasa wapatane na babu yangu. Umenipata? So venye baba yao alikufa. Msho hakuwa ameambia Guka kuna watoto. So alikuja kujua eventually akiwa na mtoto sasa. Yeye ana watoto lakini hajui ni wakina nani. Umenipata? Wakubwa. You got me? So Guka venye alikuja kunotice because anapenda show kabidi amewachukua. Okay. Yeah. So I think wao walikuwa nadhani wanaweza own because familia yetu I think ni watu 4. Guka aliproduce 4 pekee yake. Wale wengine ni 6. So they are more powerful. Umenipata? Na family wakianza kufight naye inakuwa ni shida. Na ukiona hivyo it's like maybe Guka yako alikuwa na kakitu somewhere. But people don't fight for nothing. Yeah. Okay, pole. It's a very unfortunate happening. But sasa uko Hosi. Yeah, niko Hosi. That time things zinaenda funny sana. Sina simu, sina anything. Nimeenda Hosi. Wale wasio wamenidump. Niko Hosi. Yeah. Nimeadmitiwa, umefanya admission. It was a public hospital. Walikuwa wamenipeleka Kenyatta actually. Mwenye alinichukua walienda private okay, venye mimi ningesikia kwa umbali walikuwa wanasemekana wakae hapo. Unaona? So hawataki kesi mingi, polisi nini ama nini. So walinipeleka Kenyatta direct. Kufika Kenyatta nikaadmitiwa, mimi sijijui. Bado naona 2 lights. Najaribu kufikiria ni wapi niko sijui. Nili take like 3-4 weeks ndio nipate simu ya kupiga. Umenipata? Because hata ile kusimama siwezi, sina damu. Nikisimama nasikia kizunguzungu na keti chini. So I need to think. Sina fruits, nategemea chakula ile serikali ile, sina friend, sina anyone, you know, I'm just there. Mzungu kitanda yake kama ametemwa hapo tu hapo, you know, kuna mtu anamshughulikia. So vile nilipata simu sikupiga home. Nilipigia girlfriend yangu. Girlfriend kaniambia mimi nilisikia umekufa, tumekutafuta tukupati. So ikaanza kuring dots na yule jamaa. Nilipata call yangu vile aliniita. Unawezaje kosa, mimi nilikuwa naenda hata 2-3 weeks. Nawezaje kosa mimi hizo weeks za nimebaki 4 weeks. Mnasema nimekufa. Mmenitafuta kwa mortuary si yuko, mmenitafuta OC amjanipata because walikuwa na expect maybe thika ndio naweza kuwa. You got me? So nikamwambia niko Kenyatta. The thing is kitu inaweza kushock. Mtu mwenye alikuwa anakuja kuniangalia, it was my girlfriend. Hosi. Anajijua anajiita yeah, it's a long story. But I really appreciate her. Okay. It's not easy to get such people. Sasa Shoshata still hajajua at this point. Alishajua akanyamazia tu story. Anajua Hosi? Okay, kuna wale nimekuambia wale watoto wake wa sister. So yeye anafanya venye wanamwambia. Hao wengine wazungu wako coast. Umenipata? Hawataki kujiassociate na hawa. So unapiga hesabu kutoka coast kuja itakuwa a bit tricky. Hii fight yote ni juu ya kala yako tu. Kala tu. Because walifikiria ni kama mimi ndio nitaachieve everything. Sasa
Akipole sijui naona nikana kudig sana, but you see we need to get it. Yeah. Sasa umetoka finally umetoka Hosi, right? Yeah. Oh, nilikaa Hosi almost 5 months. For real? Nani analipa bills? Bills I had to sort out myself. Somehow. Na marafiki. You had to be a man. Yeah. Alafu hiyo time smuggling nini Kenyatta ilikuwa. Si kama saa hizi unaingia unapata security imekuwa tight. That time ulikuwa unafanya biashara tu huko ndani. Cause yangu nilikuwa tu ni mkono, nilikuwa mpaka nasaidia wasee Hosi. Right now I think kama kuna wenye nilikuwa na wao Hosi, wanaweza jua chenye nilifanya. I helped people. Like ile literally niliwasaidia venye I think mpaka kuna mwingine, okay, there is a guy that was called Makori. Alikuwa ni engineer wa Wilson Airport. Nilipata. So this guy alikuwa na the same issue na mimi. But yake ilikuwa tofauti. Amekaa kwa kitanda, kichwa tu ndio ina move, spine haifanyi. Mkono ni ile tu najaribu kumpatia exercise. Bibi yake ako post, mama yake ako post. Nilipata. So ni kama amedampiwa huko, engineer mzima. Umeniget? This guy, familia yake kumbe ndio inamkula. Sijui alikuwa ameenda wapi. Ugonjwa tu. That guy, okay, sorry to say, but Kenyatta has very poor qualities to treat one kama hauna pesa. That is private wing, they are good, but public wing. Only experience a lot of whatever. That guy, imagine huwezi enda choo. The guy now. Cause spine haifanyi, spine ndio inapatia coordination ya miguu, tumbo, everything. That guy, every night I had to put a glove, muingize mkono, nitoe kuku. Wewe? Every time, yeah. Kwa nini? Every time. Daktari ashughuliki. Ako tu hapo, ameko tu hapo. Hakuna mtu anakuja kuangalia huyo jamaa. Mwana anakuja kumwangalia ni bibi yake na anatoka every 1 week coast. Kila wiki anakuja. Kila wiki anakuja. Hauwezi expect nikuja nikae Nairobi ni rent nyumba. Afadhali hata hiyo nini every week hiyo ni 2,000 kuja na kuenda. Nairobi kwa hiyo a day 2,000 imeisha. A day 2,000 imeisha. So I really helped those guys. Sana. Mpaka ilifika point sasa mpaka madaktari sana ndio walikuwa wananifukuza. Wao wenyewe ndio walikuwa wananifukuza. Kwa nini? Niambia hapana. Wewe utatuia wasee huko. Nawaambia nyinyi mpaka nawaita kule nilikuwa nabeba mpaka morphines. Unakuta mtu mguu umevunjika kama mara 6 and still anapiga nduru, hauwezi lala. You know, kuna watu wanajaribu kumeditate uchungu. Huyu amekuja apiga nduru. So you need to patia hiyo nini, you know, at least apunguze. You know, it was a bit tricky, but eventually nili make out. Nikatoka, nikafika home, sikuongea na mzee. And sasa home wapi? Bado Thika. Kwenye shushu uko sasa bado. So nikafika home, sikuongea. People thought I was Jesus, nimeresurrect. Kila mtu ananisalimia. Ni wewe. Why? Ulikuwa umechange? No, people thought I was dead. Oh. Hata wenye walikuwa wanasikia niko Hosi hawakuja kuniangalia. So ni kama nilikuwa nimetupwa. And it's not the first time it may happen hivyo. Kuna time more it may happen and it's because of my color. My color is good and it's bad. Trust me. I never expected the bad part of it. Yeah, it's good and it's bad. Okay. Hey. Sasa I still need to continue because nataka kujua more because that's why tumekuja hapa. Yeah, true. Sasa uko na shush. Yeah. Hata question kumuuliza like kwa nini atakuja kuniona Hosi tuka hizo. Hey, Cage. Ushaidi na mse illiterate. Mtu hajasoma like I know. Unajaribu kumwambia this is right na hawezi kubali. Unajua it's tough. Yeah. Like mtu unajaribu kumwambia, okay, ni wale watu walikuwa na watu wa kitambo walikuwa na believe right now hata nikikuja nifanye anything in this world, I'm right. Hata kama nitafanya, hata kama ni kufanya nini ama nini, the bad thing, the worst thing that mtu anaweza kufanyia, yeye anajua ako right. You got me? So yeah, kwa hivyo hauwezi mwambia haezi sikizika.
The only person alikuwa namconvince ni my grandfather. In the past. Yeah. Wow. So hakuna time mlikuja ati to a conclusive what I did wrong. Hata waleo. Ama you never know, maybe ni age pia. No. Ama confusion. Unajua saa zingine watoto wako they can confuse you. Waone this is the right way. So no, but see age cause hata watoto wake wanasema alikuwa hivyo kitambo, hata saizi ametulia. Kitambo she was worse. So mtu kama huyo kudinaye ni very very tricky. Yeah. At the end of the day. Yeah. She's your grandma, lazima anatakuwa tu, but so ume move out ama uko tu kwa na show. Move out. At what point? Okay, when tu nitoka hosi. Wale mabeshte walinisaidia. Bili ilikuwa imefika around 250,000. Wow. Mimi nilikuwa young, tunapata around 150. That is around 5 months. Yes. 6 So mabeshte zangu wakakuja wakaniambia uko na pesa ngapi? Nikamwambia niko na hii. So they had kutengeneza a group. They had to form a group. Your group ndio ikanisaidia 200 na. So the same people zile pesa zilibaki niliwaambia Mr. Ika pale need to do this and this and this. Nataka kuwa independent hivi na hivi. And from there nikatoka hapo since then and there. Hatujai reconcile mpaka leo. Na shosho yako? Yeah. Wow, okay. Cause si mtu anaweza saidiana akili naye. You know. Mtu anazaliwa hii dunia na mzazi akijua atasaidia mtoto. You know. But usilete mtoto hii dunia umlete kama investment. True. Umenipata? Ati juu umepata opportunity, mtu anakaa hivi na hivi. You need to take opportunity ya huyo jamaa. You got me? Mimi sikuona ikiwaka. So I had to do my own things. Yeah. Na shikani. Sawa, wacha tuachane na mambo ya shush. Na mama yako yuko wapi kwa history yote? Okay. Ya mom. Huyo na mwingine complicated. Tuachane tu na huyo. Huyo ni worse than shush. Yeah. Ni wale watu wanajipiga kifua. Yeah. I think when mimi okay, I believe whatever I do me ufanya for the people and for me. But once I see you are using me, yeah, man, I just cut the relationship just there and there. So mama ni mtu mwingine. Haelewekaji. Why? Okay, I'm a man. Isn't it? No, you are. Mimi na suppose nimlete. Si yeye anilete. Mimi ndio na suppose nimlete sukari. Si yeye anilete sukari. Nipata. Inafika point mpaka anaweza nichagulia ati mpaka bibi. Nikamwambia hizi fika hapo. It's me and me. So mpaka yeye I think we usually talk often. Ile kubahatisha tu. Naweza kutoa missed call, text, niko poa. Na story tunamaliza. That is me. Yeah. Nikibahatika kuta niko na simu, we just speak, niko poa, tutaongea. That is me. Because the more unaji-involve kwa, okay, there is a guy who told me a snake when a snake sheds off its skin, it grows bigger. Yeah. So once umeallow huyo a shade of skin yake, hauta evolve in this world. Utakuwa unakuwa ni kama loop. You got me? Utakuwa una repeat the same thing every time. So mimi nikasema hiyo maneno hapana. Just moved out. That is me. Na the more nitakuwa naongea na wao, the more nitakuwa na depression. Nitakuwa nafikiria sasa wanafanya nini huko. Sasa no, it's better me. That is how I deal with my depression right now. It's me and me. Hivyo tu. Nishughulike na mashida zangu, nijue what I will do, how I will sort them, who will I call, what will I do. Yeah. Na sasa that's how you want it to be, like uko tu sawa, utaki kunini your mom reconcile or something. It's much more better.
Okay. Cause hata ukiona rafiki anakusumbua like every time nifanyie na yeye hajai kufanyia kitu. Avoid that guy. One day he will sell your neck. One day. True. By them took notice and accuse. Yeah. But sasa unajua this one is complicated. This is your mom. You're talking about your mom, not just any other person. Yeah. So anyway, wacha nisidwell sana na mume yako. Yeah. She's your mom anyway. Sa umetoka Thika, right? Yeah. Nilitoka Thika town nikaenda Juja. Okay. Yeah, at least your distance. Hata before nifike hapo. So far zile discrimination nimesikia ni to do mostly na family. Is it just family ina kudiscriminate ama history ina involve kila mtu? Even friends. How? Unaweza kutana mimi sijui saa hiyo. I'm blinded. Sijui like he's my friend, mimi sina shida na yeye. Yeah. So unakuta maybe sometimes mmeenda sherehe ama mmeenda mahali. Someone anaweza kusell out kwa askari. Enda ule jamaa ni Al-Shabaab. Enda ule jamaa hapo hivi. Enda ule jamaa anafanyaga hivi. Just ushikwe ile pesa utatoa wagawane wawili. For real? Yeah. Government iko hivyo. Mimi nakuja na kushikisha askari kama utatoa 10,000, mimi nipatie 3,000. Kwa pro meze zake, huyu mwingine ameze zake, story ishi. And it's just like that. And it is in the flow. Hivyo tu. Okay. So, ndio nimekuambia mimi hata my friends I usually choose wisely sana. Yeah. Okay, now back to Thika here. Umehama Thika? Yeah, nikaenda Juja. Juja life was good. Busy kapi. By the way, yule girlfriend wetu alikusaidia bado yuko at this point? Okay. Yeah, okay. Actually, I think niye aliachia job. Which job? Hiyo yenye nilikuwa nimefungua. Okay. Juja. Yeah. Vitu tu zili happen. Sasa Juja ni kazi gani hiyo ulifungua? Nilikuwa na boutique na kama shop kidogo. Okay. Kapiki. Sijui kama ni shetani ama sijui kama namwekelea ama ni mimi ama ni yeye, I don't know. But kuna kitu kilitokea. Kabidi move out pia. Nikatoka nikamwachia. Kaambia ukimaliza hiyo wewe itakuwa ni shida yako, at least I tried where I can. Because atakuwa tumefika point ya kupata mtoto. Okay. Naweza sema maybe ilikuwa tu ni wewe ulimove out ukamwacha na biz. Nikatoka nikaenda. Kaka kwenda si ndio nikaenda coast. Nikaanzia maisha huko sasa mpaka wa leo. Sasa does that mean hata hivi umekuwa discriminated kila mahali, hata kwa mtaa una discriminatiwa the same ama kwa mtaa unasifiwa? No. Actually, as I told you earlier, they use you to get what you have. Yeah. Unipata. Hata kama unaenda unakunywa soda mahali ama unakunywa nini mahali, unakuta umesurroundiwa tu. But those people want wewe wanunulie, si wao wakununulie. Unipata. Yeah. Like there is an incident ilikuwa Nairobi. Mimi nilikuwa tu nimesimama, kwa nimerelax, sina maneno. All of a sudden kulitokea karao. Alikuwa ni karao ama ni kanjo, kuza alinipeleka police station. Unipata. So alinishika. Akaniambia, "Who are you? Where are you coming from? Do you have a passport? Do you have an ID? Do you have a..." So I was like, "No, I don't have a passport." "Do you have a Kenyan ID?" "No, I don't have a Kenyan ID." "Who are you? What business are you doing here? What is the purpose of you being here? Are you a bomber? Are you..." So I was like, "Okay, what do you want?" And then, "No, we'll speak. Sijui tuongelea mbele, sijui nini. Wewe ndio umetutesa huko, sijui Al-Shabaab." You know, he's even creating more scene. Umenipata. So venye nilifika station, askari wa kwanza venye alikuja, aliulizia huyo askari mwingine, "Kwani umeleta mzungu?" You know? Huyo sasa mwenye muuliza nikamwambia, "Mimi si mzungu." You know, the guy mwenye alikuwa amenishika akashtuka,
Yaani wewe jamani Njoroge, umeshida hapa ukinisubua kumbe wewe ni Njoroge. Si ungeniambia na singe kushika. Wapi ID? Nikamtolea ID. Nikamwambia wewe ndio ukuja politely. Ungenikujia uniambie this is not a place to stand. Hapo ustahili kufanya hivi na hivi. Ningeelewa but wewe ulikuwa unataka pesa. But I need to talk to your boss. Mkubwa wako kuna OCS, kuna OSPD. I need to talk with your guy. Hapo sasa ndio alishtuka, hakujua mimi ni nani, hakujua mimi who am I. Nilitoka tu hivyo. Bila anything. Bila kutoa pesa yote. Yeah. Like hata leo kuna incident fulani imehappen nikikuja huko. Mimi natembea tu freely kwa streets nikapitana na mama fulani walikuwa wanauza watermelon. Watermelon, mananasi nini na nini. So mimi nikipitia nikiwa hapo katikati, mimi nimesikia watu wakikimbia. Mimi siwezi kimbia kwa sijui nakimbia nini. Nitakimbia this way ama this way or which way. Nitashikwa. Sijui nini watu wanakimbilia. Mimi nilisimama. Kusimama wasio wamekuja kama wameshi. Mimi was there, msee anashikwa watermelon inashikwa inapigishwa chini, zingine zinawekwa ngunia, you know, and I'm watching, you know, kila kitu ina happen hapo. Mimi nimesimama, wenye wako hapo wote wameshikwa. Mimi nimesimama. You got me? Sijui nini yao kanjua alifikiria kwa mind yao kaniacha. Maybe it's the color. Maybe I don't know. But wewe kuulizwa swali. Mimi sikuulizwa swali. Kila mtu unaona bado kuna advantages. Kuna advantage but kuna disadvantage. Hizo ni zile ndogo ndogo. Disadvantages ni mingi. Bas. Haki hatujuaje hizi story, we assume a lot. Right now if I go to a shopkeeper nimwambie nisaidie na soda. Mimi najua natoka 30. Ataniuzia 50 ama 100. Disadvantage. Nikienda mahali ninunue kiatu tuseme inauzwa 2,000, itauzwa 8,000. That is the we kuna disadvantages mob sana. Otherwise kwa kupatia rank everything hiyo it's okay but they are using you. You know, hata ule msemo anakuuzia atakwambia mkubwa namna gani atakusudi, he will give you any terminologies you want in this world. Ndio uingie box yake but he's using you. Msemo mwingine akikuja anunue. Okay, there is a time pia nimeenda Gikomba kununua viatu. Tulikuwa mimi and a friend of mine. So mimi nikauliza ilikuwa balance yake, nikauliza ile ni how much? Kaambia ni 3,000. Kaambia sana nikienda kuji. Besti yangu nikamtuma. Do you know alinunua na how much? 800. Serious? Yeah. Nikarudi hapo kwa jamaa nikamuonyesha. Umeniweka zile viatu bado. You know, na nimezishika, you know. Kuona huyo jamaa mwingine ndio akashtuka haya. Kumbe mlikuwa na yeye. You know, ile jaribu kujenga friendship. Hata ukijaribu kuwapatia Kiswahili bado wanaona uko na certain class. Wanaona ni kama nimetoka kwa ubombe. Wanaita ubombe. Yeah. Okay, there is a friend of mine, a good example. Anaitwa Peter. Ako in Malindi. Very good friend of mine. Tumejuana naye almost 10 years, but nowadays akili yake ni kama hivi. Sorry to say, ni bounce. Unipata? Mentally yuko poa. Yeah. Na mwenye ataenda Mtwapa. Hapo tu kwa stage, enda tuulize Peter. Ni mzee hivi, si mzee sana. That guy alikuwa na bibi. As I can recall, alikuwa na bibi. Mzee alikuwa na shamba states. Nani this Peter? Peter. Akauza ya kwanza. Familia ya Peter ikamwambia, unauza shamba ya nini? Kiza mzungu. Yeah. Why are you selling the lands? Like, here is your home, everything is here. Unaenda kutafuta nini Kenya? Yeah. Peter ni kama alikuwa amekorogewa ama nini. Akaona familia imeanza kuniingilia sana. Akauza kila kitu yake. Kufika nito ni Mtwapa. Si Mtwapa ya Mtwapa. Kufika tu Mtwapa. Wakajenga nyumba big sana, rental big sana. Do you know what that woman did to that guy? Yeah? Aliambia huyo mzee toka hapa na nisiwahi kuona. Once after wamemaliza. Like toka uende. I don't want to see you again. Just go, enter. Huyo mzee anapitaga hapo tu karibu na nyumba akiona analia. Every time. Akiona analia. So ametumia all the money he had. Kila kitu. Everything. Right now analalia ngunia.
anajifunika like people. Anyway, usione kala nyeupe unadhani utaichukulia advantage now. Unatesa okay, ana bleed pia. Si ati kumaanisha anavuta deoxygenated, no, anavuta oxygenated pia unajua anavuta oxygen pia. So chenye mimi naweza ambia wase huko nje wasikuwa wanaona hii rangi wanafikiria like taking advantage every time, thinking as if we own the world. No, we drink the same water, we eat the same food, you know. Yeah. Hey, sorry. Sasa hii story ni yote allow me to ask, because I remember tukiongea ulikuwa mention to do with ulijipata kwa depressed, unafanya this and that is. Yeah. Ni story yote imefanya ukue depressed ama? No, that is just the beginning. Okay, sometimes I don't know if I can tell it's depression, ama sometimes ni kujipata at the wrong place. Sometimes I even think, okay, mi ningeomba tu kama it's a wish ningezaliwa tu nikiwa black, you know. It feels bad, you know, kama uko somewhere and una feel ni kama u belong hapo, una feel tu ni kama tu uko hapo tu, uko tu ndio usukume people's life, you know. Kama ni job unaenda kupatiwa job na mtu anakuangalia jueni mweupe, anakuweka ni kama face of the place, you know. Afadhali akuweke watchman ukage tu hapo, you know. It's annoying and it's not good. Anyway, there is a time nilikuwa na rafiki, mpaka leo ni rafiki yangu, alikuwa ni mkubwa mahali sitataja ni wapi. This guy, he was a very close friend of mine. Alikuwa na pistol Zeska 9mm, alikuwa na eka kwangu pingu hizo vitu. So it was the best place because hakuna mtu angeshuku. Mimi nilikuwa nakaa kwa nyumba, kutoka naenda tu job na rudi jioni. Nilikuwa tu yani mtu humble. Unajua venye alikuwa killed pistol lakini anaacha kwako. Yeah, kwangu. Ni ya job. Okay. Au sio kutoka nayo nini? So lazima uiache nje. Kama ndio uingie ile mashine ikikudetect inaweza kuwa mbaya. Wow. So alikuwa anaichukua kama nitoka anatoka kuja anachukua kwangu, hata alikuwa na key. So kulitokea fight kwa plot. Okay, ni fight ilikuwa inatokea every time. Fight ilikuwa ni kama nimezoea. That is, ilikuwa ni bibi na bwana. Every time jioni lazima wangepigana. But kitu liniumiza, his woman alikuwa pregnant. Like pregnant. Mwenye wana fight na the hubby ama? Alikuwa pregnant. For 6-7, if I can remember, months. So ilikuwa very near. Unipata. Huyu msee anakuja anampiga, unampata saa zingine mpaka kuna black eye. Okay, mimi nilikuwa na suffer through depression na nini. Nilikuwa napenda kujifungia kwa nyumba mostly. Like most of my hours nilikuwa nataka kwa nyumba. Ni relax, nisikize my mind, I know what to do, I know what to think. So this guy alikuwa every time akikuja akinipigia niko kwa nyumba. Ikafika hiyo relationship mpaka ikabidi kuna time alikuwa anakuja mpaka anaacha pistol kwa nyumba. It was a 9 caliber. So hiyo kuacha pistol nini. Okay, mimi iko inanisumbua because I knew it was licensed, kila kitu ilikuwa sawa, you know. Mimi sikuwa na shida nayo. Yeah. Because iko hapo. Okay, haizi ina nayo job. Menipata. Akienda nayo job, machine ita detect ameenda nayo, kwa hivyo alitoka nayo. So kama ametoka nayo inabidi amebaki nje. Ikipigwa kama ni parade, tuseme parade ndio labda sasa anaweza nayo. Ndio ingie kuuza wata chekiwa. Menipata. Maybe inaweza kuwa grenade, maybe ni Al-Shabaab. Kuna security limits ambazo haizi
kuingia naye. Unipata. So mimi nikachukua gun haikuwa ya kumshoot. Sikuwa nimfanyie anything by the. I thought akiona atashtuka. A cool down. At least hangeifanya vitu zenye anafanyaga. You know? Hivi umekuja na gun. Sasa nimeingia kwa nyumba nimerudi. So after amekupiga kunipiga nimebleed mapua nini na hata ukinotice every time you fanya hivi mapua yangu inakuwa na problem. So mimi kuingia venye nilikuja na gun mimi nilitania nitaogopa. Wait, after amekuchapa. Okay. Mimi nimemwambia niongoje na kuja. So I went kwa room yangu nikachukua gun. Na pingu actually nilikuwa nayo bado. So nilikuwa nataka nimtishie, nimfunge pingu, nimweke kwa nyumba, nimconsole kama mzazi. So that guy sijui kama ni stupidity ama ni literacy, venye aliona hakushtuka. I cocked it. Ya kwanza nika cock chamber yenye ilikuwa kwa chamber ikaanguka. To prove it was right, you know? Ukipiga mara kadhaa ziutoka zenye ziko kwa chamber. So mimi nikapiga ya kwanza hakusikia. No. Sikupiga risasi. No, sikupiga. No, nili cock save cock. Nilivuta ikatupa chamber moja nje. So huyu jamaa venye nilimtolea moja kwa chamber, venye ilianguka chini, haku give up. Aliona ni kama ni toy, you know? So this is the building hii ni nyumba yake. Mimi niko kwa balcony. This is the balcony. Huku ni chini. Niko 4th floor. Umenipata? Tuka switch. Venye nirushia ngumi, mimi nikaondokea akakuja side kwa balcony. Umenipata? Sikuwa na intention mbaya. Sikuwa na kufight hata ukiwa na gun. Yeah. Anajaribu kunipiga. Imagine angepata slight chance ashike ile gun. Angeua bibi yake na aniue. So the thing is, mimi niliona hapa hakuna mbele ya manyuma. This guy is fighting me. Ameona cha niko nacho. I had to fire up. 4 bullets on the chest. Akaanguka chini kwa hiyo balcony. Mimi nisikia tu chini. Mimi sikuwa najua kama amekufa. I thought kiate kama mtu mwingine anaweza mchukua mpeleke OC, to say the truth. But hakuna mtu alimchukua cause alikuwa anaogopa. Wait, like ulimshoot like hata bibi yake akiwa hapo. Yeah. Okay. 4 pap. So mimi sikuwa nadhani kama anaweza pass. Cause that guy was at this moment. Wewe uko sure yani at that time umemshoot according to you kwa kichwa yako? I've never shot anyone in my life. Na sikuwa itani pistol kidogo niweza piga madhara kubwa. But there is something called short range. Tukiwa hapa iko na impact kubwa. Hiyo sikuwa najua. So venye alianguka chini mimi ndani atasaidia. Hakuna mtu alitoka nje. Mtu alinikujia ni maaskari kwa nyumba. Sasa hiyo. After like 2 hours, 3 hours, askari ndio walimkujia. Wait. Umeshoot jamaa. Ameanguka. Imagine anachukia na plot mzima, hata hakuna mtu anataka kuripoti. Kiateka ndio alileta hiyo story. Sasa hiyo watu wamesikia gunshots wakatoka. Walitoka wanataka kujua what is happening. Then ukuja chini unapata ni the guy. The guy is shoot. Yeah, they know. Wow. Wengine wanasema that guy alikuwa mpole sana, hawezi fanya vitu kama hizo. Sasa wewe. That guy was a good guy, ni mtu tunajua. You know, wanajaribu kuniongelea but deep down mimi ningepatia nafasi angenimaliza. So after like 2 hours maaskari wakanikujia. Wakiwa heavily armed kwa hiyo plot. Nikakujiwa. Nikaekwa pingu. Nikaulizwa kama this firearm is licensed. What was happening? I explained kila kitu. Mashida yangu ikaanzia hapo. Mashida yangu ikaanzia hapo. Sasa my life ended there. Kapelekwa Kamiti prison.